Uh, so in the previous sessions we have been discussing the change in entropy during reversible processes and irreversible processes separately using mathematical arguments. And now, as a conclusion of those discussions, we are going to introduce a very significant principle in thermodynamics or in science in general, which is named as the principle of increase of entropy. Principle of increase of entropy. So let's see the principle first, how it is usually described. Be very careful about the terms that we are using here, be very specific. The entropy of the universe either increases or remains constant. The entropy of the universe either increases or remains constant. That is, if you denote the infinitesimal change in entropy of the universe after a process or after any system undergoes a process by ds. ds is the infinitesimal change in the entropy of the universe. To specify that we refer to the universe, we are writing universe here. So the principle says that it is either greater than 0, means it increases, okay, so it's either greater than 0 or it is equal to 0. Either greater than 0 or equal to 0. So you know what's the meaning, because ds is nothing but s final minus s initial, even though the change is very small. So it denotes that either s final will be greater than s initial, right, or s final of the system, of the universe, not of the system please, it's of the universe, s final will be equal to s initial. So there are only two possibilities as far as the entropy of the universe is concerned, right? Or put in other words, it can be equivalently stated as the entropy of the universe can never decrease. It can never decrease. So these two statements are equivalent, as you can see. And you know from our previous discussions that in which case the entropy of the universe will increase and in which case the entropy of the universe will remain constant. Certainly, the entropy of the universe will be increasing in all irreversible processes. That is what we are seeing that. The entropy of the universe will be increasing in all irreversible processes. Okay? Whereas the entropy of the universe will be remaining constant, that is ds equal to 0 in all idealized processes, or we call it as reversible process. So in all reversible process, the entropy of the universe will remain constant. That is the place where we have to use ds of the universe is equal to 0. While in all irreversible processes, the entropy of the universe will be increasing. So that is where we use the symbol ds of the universe is greater than 0. Okay, and where you have to recall that the universe by definition of thermodynamical systems and its basic ideas, we have defined universe as the sum of system and surrounding. So system plus surrounding is what we named as universe in the thermodynamical terminology, right? So whenever we say that ds of the universe is increasing, here the universe can be either the combination of system or surrounding or the physical universe. Both are correct actually in the principle. Okay, so the thing to be taken care of is that we talk about, in the principle of increase of entropy, we talk about the total increase of the entropy of the universe.
Remember and be very clear that we are not talking about the entropy change of the system alone. That is something very, very important. As I have already mentioned and clarified that in a process, depending on the nature of the process, the entropy of the system can either increase or decrease, or it can remain constant. There are isentropic processes where the entropy of the system remains constant. Whenever there is a heat flow from a high temperature system to another low temperature system, you can see that the entropy of the high temperature system will be getting reduced because there is an outflow of heat, whereas the entropy of the low temperature reservoir will be getting what? Increased, because there is a gain of heat energy, right? But if you consider the put together, you consider the system and both the systems, or the system and the surrounding, you put it together, we call it as the universe. See, the principle of entropy increase is putting a fundamental limitation to the entropy change of the universe. Be very, very clear about that. In general, the entropy of a system can increase or decrease, or it can remain zero. But the entropy of the system plus surrounding will be always getting increased, or in the limiting condition of reversible process, it will be remaining equal to zero. Okay. So the thing is that how it happens, already we have mentioned it earlier, only for the completeness of the topic I am just restating it. Remember that the magnitude of decrease in entropy of the system in any process will be lesser than the increase in entropy of the surrounding. So what will be the effect in such process? The net effect will be the increase in entropy of the surrounding will be positive, or the net increase of the system, okay, net increase in entropy of the universe will be always positive. So that is very, very important, right? And you know that reversible process is only an idealization. It's a very rarest of the rare phenomena, right? Because we cannot completely attain or perfect reversible process because of the presence of dissipative agencies. So we can conclude that all natural processes are inherently irreversible in nature. All natural processes are inherently irreversible in nature. And what happens therefore? The entropy of the universe goes on increasing. The entropy of the universe will be going on increasing as a result of all natural processes. And that also is another equivalent statement of the principle of increase of entropy. You can state the principle of increase of entropy in multiple ways. The essence is that as a result of all natural processes, the entropy of the universe, which can be regarded as an isolated system, because the universe can be regarded as an isolated system, right? Because you take the system and plus surrounding, and you can imagine that the system and surrounding, it's actually just alienated, or it is isolated from rest of anything. And in the case of this one can be considered as a small universe, but in a broader sense, the physical universe itself can be considered as what? Because whatever we know, that is regarded as the universe. The entire thing is considered as a universe. So the universe can be considered as an isolated system. In that sense, you can restate the principle of increase of entropy as the entropy of an isolated system can never decrease, or it either increases or remains constant. This is yet another equivalent statement of the principle of increase of entropy. So remember, whenever you say the principle of increase of entropy, one thing is to state in terms of the word universe, or to state in terms of isolated system. So be very careful about it. Never say about a system. Just saying about a system, it need not be true. But for an isolated system, you can see that either the entropy will be remaining constant or it will be increasing. And why it increases? It is due to the irreversibilities that is present in the system, isolated system. Right?
that is isolated. The word is very, very important. So that's a very quite a significant principle of entropy, and we will see immediate outcome or an immediate consequence of the principle of increase of entropy in a later session, what we will discuss, where we will discuss about the heat depth of the universe. I will do that in a later session. And before going to that one, the next topic, let me just summarize what all things we have done so far, so that we will be able to talk about further things. So in this particular module so far, let me bring in the concept that we have already discussed for giving you some clarity. We started with the mathematical statement of the second law of thermodynamics. Mathematical statement of the second law of thermodynamics. So, which was represented as a closed integral or cyclic integral of a quantity. So, the cyclic integral of the quantity dq or d bar q, whatever it is, over t, it was shown to be less than or equal to 0, and this one was the mathematical statement of the second law of thermodynamics. This is where we began our discussion. Mathematical statement of second law. Okay, and we broke this mathematical statement into two parts. The first part, we used the equality r d bar q over t is equal to 0. Closed integral of d bar q over t for a reversible process is equal to 0, and we named this one as Closius theorem. Closius theorem. And from Closius theorem we could identify, or Rudolf Closius identified, the existence of a new state function like pressure, volume, temperature. A new state function was identified by Closius, which was named as entropy or change in entropy, right? So, which was defined as, or the change in entropy was defined as delta S for a finite change. Delta S is equal to integral from initial to final, or 1 to 2 d bar q over t. Be very cautious, this integral is evaluated over a reversible path. So I write r here, or you can write r along with the integral here. So this is the definition, and this is nothing but equal to delta S, means it is equal to S2 minus S1. Why? Because we have seen that this closed integral of this quantity is equal to 0. And you know, if closed integral of some quantity is equal to 0, means that function should be an exact function, or which is a state function. Therefore, its integral over certain limits from initial to final, or 1 to 2, should be giving you the difference between the values of the function at the final and the initial states. So that clarifies, or that introduced, Closius theorem introduced the new function entropy as a state function. And remember, the change in entropy is equal to this integral only for a reversible process. That is something very, very significant. I have been telling about this one in my previous sessions also, but I once again restate that this equation, this integral, will give you the change in entropy during the process if and only if the process is reversible, or this integral is equal to entropy change only for reversible process. For irreversible process, this integral doesn't make any meaning at all. It is nowhere related to the entropy change of the irreversible process. That's one thing to be very clear, right?
So that is first part, okay, where we defined what is known as what, the entropy concept. And the second part was for irreversible process, where the closures integral or the closures thing, idea of second law of mathematics, second law of second law of thermodynamics, I should write for irreversible process. For irreversible process, this cyclic integral was proven to be equal to or less than 0. And this is for irreversible process. And we called this one as the closures inequality. Closures inequality, where I cautioned you that many a times by many authors or many standard textbooks will refer to this entire equation as closures inequality, because there is an inequality involved there and they take it as a common. But let's for the time being, let's refer to this inequality as a closures inequality. Okay, and what is the implication of this closures inequality? Remember, this one should not be just used to define or relate to entropy now. Never use. So the entropy can be inferred from the reversible part of the mathematical statement of second law, not from the irreversible part. Don't try to relate entropy concept with irreversible part. As I told you, okay, it can be only related with the reversible process by this particular relationship. Okay, so what is the significance of closures inequality part? The inequality part actually gives or puts a fundamental limitation to the direction of certain processes. Like heat can always flow from higher temperature to lower temperature, or it gives a fundamental limitation to processes that can occur in nature, and that is the relevance of closures inequality. It puts a limitation to occurrence of processes in nature, different processes in nature, whether or not a process can occur or not. Okay, that can be just judged or confirmed by checking whether or not the closures inequality is holding good or obeyed. And we have done a sample problem to just understand what is the use of this closures inequality, and that is the use of closures inequality. So the closures theorem significance is that it was useful in defining a new state function in thermodynamics named as entropy, and the advantage or the use of significance of closures inequality is that it helps in predicting whether or not a given process can occur in nature, right? So that's about it. Now in general, having defined entropy as a state function, okay, these are all different points that we are discussing, right? So just take it as one by one. See, so since we have defined the entropy as a state function, you can see that the change in entropy for a closed process, cyclic process, the change in entropy for a cyclic process should be equal to 0. So the entropy being a state function, the change in entropy evaluated over a cyclic process or a closed process, closed path, should be equal to 0, right? Remember, this particular relationship is holding good for both reversible and irreversible processes paths. For both reversible and irreversible paths, so remember, this we are talking about the system. Okay, for the system, as far as the system is concerned, don't relate it with what? The universe. Okay, so whatever things we are discussing here in this topic in the summary is for the system. So for the system, if the system is coming back to the initial state, so system is initially having a state Pi or P1, V1, T1 and S1.
System goes through a process. It goes to a state P2, V2, T2 and S2. Some of these quantities may be equal. For isothermal process, T2, T1 will be equal to T2 and all. Okay, that's it. So if it goes to the final state, and suppose that the system comes back to the initial state, right? Either by reversible process or by what? Irreversible process. As far as the system is concerned, remember this is for the system, that is one thing to be very careful. Okay, as far as the system is concerned, the change in entropy, okay, over the closed path will be equal to 0, whether it is a reversible process or irreversible process. Okay, so that's the thing. Or what we can say is that between any two specified equilibrium state, delta S has got the same value. Delta S has got the same value between any two specified equilibrium states. Whether you move from 1 to 2, okay, along a reversible path, 1 to along a reversible path, or you move from 1 to 2 along an irreversible path, okay, the delta S between 1 to 2 for the system, okay, that will be the same. That will be the same, whether it is taken through a reversible path or through the irreversible path. And now here is the catch. Here is the catch. See, delta S along the reversible path can be mathematically calculated by using this equation. Okay, and since you do not have methods to exactly evaluate the dq during irreversible path, since that is not well defined, what is the dq during irreversible path is not well defined, you cannot directly determine what is delta S for the irreversible path. But since for a reversible and irreversible path, the delta S for two equilibrium state is the same, for when you want to calculate the delta S between any two states, even if the system is passing through irreversible path, what we do is that we will calculate the delta S for any imagined simple or convenient reversible path which connects 1 and 2. Okay, we make it very clear. നമുക്ക് ഒരു സിസ്റ്റത്തിന് സ്റ്റേറ്റ് 1ഉം സ്റ്റേറ്റ് 2 ഉണ്ടെന്നിരിക്കട്ടെ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഒരു എൻട്രോപ്പി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സ്റ്റേറ്റ് ഫംഗ്ഷൻ ആയതുകൊണ്ട് 1 എന്ന് പറയുന്ന സ്റ്റേറ്റിൽ അതിന് S1 എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പർട്ടിക്കുലർ വാല്യൂ ഉണ്ടാവും. ഓക്കെ, 2 എന്ന് പറയുന്ന സ്റ്റേറ്റിൽ അതിന് S2 എന്ന് പറയുന്ന പർട്ടിക്കുലർ വാല്യൂ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ 1ൽ നിന്ന് 2ലേക്ക് സിസ്റ്റം റിവേഴ്സിബിൾ പാത്തിലൂടെ എത്താം, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇറിവേഴ്സിബിൾ പ്രോസസ്സ് വകയായിട്ടും 1ൽ നിന്ന് 2ലേക്ക് എത്താം. ഓക്കെ, ഇനി റിവേഴ്സിബിൾ പ്രോസസ്സിൻ്റെ റിസൾട്ടായിട്ട് സിസ്റ്റം 1ൽ നിന്ന് 2ലേക്ക് എത്തിയാലും ഇറിവേഴ്സിബിൾ പ്രോസസ്സിൻ്റെ റിസൾട്ടായിട്ട് 1ൽ നിന്ന് 2ലേക്ക് എത്തിയാലും പാത്ത് രണ്ട് ഡിഫറെൻ്റ് ആണ്, പക്ഷേ ഇനീഷ്യൽ ആൻഡ് ഫൈനൽ പോയിന്റ്സ് ആർ ദ സെയിം. അപ്പോൾ ഡെൽറ്റ എസ് എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും എന്തായിരിക്കും? ഇറ്റ് വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു ഓൾവേസ് ഈക്വൽ ടു വാട്ട്? S2 മൈനസ് S1. കാരണം S ഈസ് ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ഓഫ് ദ പാത്ത് ഫോളോഡ് ഫോർ ദ സിസ്റ്റം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പ്രോസസ്സ് ഇറിവേഴ്സിബിളായിട്ട് നടന്നിട്ടാണ്, ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രോസസ്സ് ഇറിവേഴ്സിബിളായിട്ടാണ് സിസ്റ്റം 1ൽ നിന്ന് 2ലേക്ക് പോകുന്നത് കരുതുക. നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ആ പ്രോസസ്സ് കൊണ്ടുണ്ടായ സിസ്റ്റത്തിനുണ്ടായ ചേഞ്ച് ഇൻ എൻട്രോപ്പി കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ there is no direct mathematical equation that can give you if you consider the irreversible path കൺസിഡർ ചെയ്താൽ എനിക്ക് ഡെൽറ്റ എസ് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള നേരിട്ടുള്ള മാത്തമാറ്റിക്കൽ ഇക്വേഷൻസ് ഇല്ല. കാരണം അവിടെ സംഭവിക്കുന്ന ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ എന്ന് പറയുന്നത് ഡെഫിനറ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല, തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റുന്നില്ല, കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല. ഐഡിയലൈസ്ഡ് പ്രോസസ് അല്ലല്ലോ, അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ക്വാസി സ്റ്റാറ്റിക് പ്രോസസ്സുകളെയൊക്കെ തെർമോഡൈനാമിക്കലി ഡിഫൈൻ ചെയ്തത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ പക്ഷേ ഒരു പ്രശ്നമില്ല, നമ്മുടെ ഉദ്ദേശം എന്താണ്? ഡെൽറ്റ എസ് കണ്ടുപിടിക്കാന്നേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ അവിടെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുമെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ രണ്ട് സ്റ്റേറ്റുകളെയും കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഏതെങ്കിലും കൺവീനിയൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു റിവേഴ്സിബിൾ പാത്തിനെ കൺസിഡർ ചെയ്തിട്ട് അവിടെ എന്ത് കണ്ടുപിടിച്ചോളുക? ഡെൽറ്റ എസ് കണ്ടുപിടിച്ചേക്കുക. നമുക്ക് ഡെൽറ്റ എസ് അല്ലേ വേണ്ടു. ഓക്കെ,
and that delta S value will be the same for the system, whether it is along the irreversible path or for the reversible path. Okay, അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് ഈ ഇക്വേഷൻ, this integral will give you the change in entropy between 1 and 2 only for reversible path. ഇതൊരിക്കലും ഒരു irreversible pathന് ഈ ഒരു ഇൻ്റഗ്രേറ്റർ ഒരിക്കലും അത് ഇൻ്റഗ്രൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതൊരിക്കലും ചേഞ്ച് ഇൻ എൻട്രോപ്പി തരില്ല. Okay, so that is one thing to be taken care of, right? So that is something very, very significant. So I will summarize all these things, or these summaries will be used in the next session when we discuss about the principle of generation of entropy. അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഇറിവേഴ്സിബിൾ പാത്തിൽ നമ്മളിവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം ഇതാണ്. ഞാൻ പറയുന്നു, ഐ എം റിപ്പീറ്റിംഗ് മെനി ടൈംസ് ബിക്കോസ് ദിസ് ഈസ് ദ ക്യാച്ച് ഓഫ് ദിസ് ടോപ്പിക്. ഈ ടോപ്പിക്കിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ക്യാച്ച് ഇതാണ്. മെനി ടൈംസ് ഓൾ വിൽ ഹാവ് എ ഓക്കെ, ദർ ഈസ് എവറി പോസിബിലിറ്റി ദാറ്റ് ദർ ഈസ് സം സോർട്ട് ഓഫ് an ambiguity or loss of clarity when you consider Closures theorem or Closures inequality. Okay, because there is this integral is seen here and it should be broken up. Okay, and finally in the previous thing we have seen that ds is greater than or equal to 0. ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം ഇതാണ്. ഇത് കണ്ടോ, സി ഇവിടെ ഞാൻ മുൻപും ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചിരുന്നു, ദിസ് ഈസ് എ ക്യാച്ച് ഓഫ് ദ ടോപ്പിക്. ഇവിടെ നിങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ട് ദിസ് ക്ലോസ്ഡ് ഇൻറ്റഗ്രൽ ഈസ് ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു 0. വൺ തിങ് ഇസ് ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഇസ് ക്ലോസ്ഡ് ഇൻറ്റഗ്രൽ, അത് ശ്രദ്ധിക്കണം, ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു 0. ആൻഡ് ദ പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് ഇൻക്രീസ് ഓഫ് എൻട്രോപ്പി സേസ് ദാറ്റ് ds ഫോർ എ പർട്ടിക്കുലർ പ്രോസസ് ഈസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു 0. ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഈ ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു 0 ഇവിടെ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു 0. ആൻഡ് ഇവിടെ ഞാൻ പറഞ്ഞ കാര്യമുണ്ട്, ഒന്നുകിൽ ds എന്ന് പറയുന്നത് നെവർ ടേക്ക് ഇറ്റ് ഇസ് ഫോർ ദ സിസ്റ്റം, ദാറ്റ് ഇസ് വൺ തിങ്. ഇവിടെയൊക്കെ നമ്മൾ സിസ്റ്റത്തെ പറ്റിയാണ് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഈ ടോപ്പിക്കുകളിലൊക്കെ നമ്മൾ സിസ്റ്റത്തെ പറ്റിയാണ് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. പക്ഷേ പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് ഇൻക്രീസ് ഓഫ് എൻട്രോപ്പിയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നമ്മളിവിടെ സിസ്റ്റത്തെ പറ്റി അല്ല പറയുന്നത് എന്നുള്ള കാര്യമാണ് ഒരു കാര്യം നോട്ട് ചെയ്യേണ്ടത്, ടു അവോയ്ഡ് കൺഫ്യൂഷൻസ്. ഇവിടെ നമ്മൾ ഒന്നുകിൽ പറയുന്നത് യൂണിവേഴ്സിനെ പറ്റിയായിരിക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കണം, ഐസൊലേറ്റഡ് സിസ്റ്റത്തെ പറ്റിയായിരിക്കണം. ഓക്കെ, യൂണിവേഴ്സിനെ പറ്റിയോ അല്ലെങ്കിൽ ഐസൊലേറ്റഡ് സിസ്റ്റത്തെ പറ്റി പറയുമ്പോഴാണ് നമ്മൾക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു റിസൾട്ട് കിട്ടുക. അല്ലാത്ത കേസിൽ സീ ദാറ്റ് വി ആർ ഡിപ്പെൻഡിങ് അപ്പോൺ the particular process, right? So be very careful about this one. Read on this one. Just follow the questions or answers in forums like Quora, Stack Exchange പോലെയുള്ള ഓൺലൈൻ ഫോറത്തിലൊക്കെ ഇതിനെപ്പറ്റി നിങ്ങൾക്കറിയാം. There will be thousands of questions regarding this particular topic because of the possible confusion that may arise. അതുകൊണ്ട് ഈ ടോപ്പിക്കുകൾ വീണ്ടും നിങ്ങൾ കൂടുതൽ വായിച്ചു നോക്കുക. തിരിച്ചറിയേണ്ട കാര്യം വീണ്ടും ഞാൻ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ബിഫോർ ഐ എൻഡ് അപ്പ് ദിസ് സെഷൻ, ദാറ്റ് ദീസ് ഓൾ തിങ്സ് വി ഡിസ്കസ് ഫോർ ദ സിസ്റ്റം. ഓക്കെ, മീൻസ് വി ഡു നോട്ട് കൺസിഡർ ദ അതർ പാർട്ട്. സറൗണ്ടിങ്ങിന് എന്ത് പറ്റുന്നു എന്ന് നമ്മൾ ഈ കാര്യങ്ങളൊന്നും പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കുന്നേ ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ് കാര്യം. ഓക്കെ, പക്ഷേ സിസ്റ്റത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു വർധനവിനനുസരിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ സിസ്റ്റത്തിനുണ്ടാകുന്ന ഒരു കുറവിനനുസരിച്ച് സറൗണ്ടിങ്ങിൽ ഒരു കോമ്പൻസേഷൻ സംഭവിക്കുന്നുണ്ടാവുമെന്നും സിസ്റ്റത്തിനും സറൗണ്ടിങ്ങിനും കൂട്ടിച്ചേർത്ത യൂണിവേഴ്സിന് എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത്, അതാണ് നെറ്റ് ഇഫക്റ്റ് എന്നുള്ള കാര്യവുമാണ് നമ്മൾ പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് ഇൻക്രീസ് ഓഫ് എൻട്രോപ്പി പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ഹോപ്പ് ദ കമ്മിങ് സെഷൻസ് വിൽ ഓൾസോ ഹെൽപ്പ് യു ടു മേക്ക് അപ്പ് യുവർ ഓൺ കോൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ഇൻ എൻട്രോപ്പി ഇൻ വേരിയസ് പ്രോസസ്. താങ്ക് യു.